Ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall so ein Video, ein richtig geiles Video, was ich angefangen habe privat schon zu schauen. Und dann dachte ich mir, das ist ein Video für uns. Und zwar ist es vom neuen Channel, den kennen wir noch gar nicht. Das springen wir jetzt einfach mal kurz rüber hier zum Video, ganz entspannt. Vom Q&A, ich mache das mal richtig abrupt Abfahrt. So, und zwar das neueste Video von ihm, und zwar Making a Giant Firework Rocket. Ihr kennt ja alle so Feuerwerksraketen und der baut die einfach in groß. Der baut ganz viele Sachen in riesig. Vielleicht können wir dann noch ein paar mehr Sachen von ihm gucken. Abfahrt, oder Leute? This is that. That is also called foreshadowing. Last year we made a giant helicopter firework, and the year before that we made a giant tank firework. Alter, this year, so kranker Typ. Ich schwöre euch, ich würde sowas auch gerne machen, aber in Deutschland ist das einfach, das zu genehmigen, unmöglich quasi. we're going to make a supersized version of this rocket firework. But first, how do these things work, and a quick PSA on the dangers of these. Ich kenne diese Dinger gar nicht. Ich kenne nur die Raketen mit dem normalen Stab so. Wisst ihr, welche ich meine? So I was probably around 12 or so, and I was messing with these iconic style of missile fireworks. These feature a body or fuselage, some fins, and sometimes a pointy nose cone. Me being a curious little bastard at times would honestly just mess with these when they say do not modify fireworks. I'd modify them anyways. Lauter soll ich es machen. Ich finde es, glaube ich, schon sehr laut. Me and my brother would often sometimes take these fireworks and make. Alter, ich habe aber früher auch immer so Feuerwerke einfach kombiniert. Ich habe auch immer teilweise so einfach 3 Packungen Wunderkerzen auf einmal angezündet. Und ich habe auch irgendwie so, weiß ich nicht, dann versucht irgendwie Böller an Raketen dran zu packen. Und so ein Shit, ey. Wirklich Pyromanenkind. Super fireworks, and that basically goes how you think I would. We would just tape all the fireworks together and fuse them up to create some spectacular effects. Genau da sehe ich mich als Kind, Alter. The missile firework was not immune to this, and oftentimes we just overload these with as many fireworks as possible because if you Waffenarsenal für jedermann zu Hause. open these up, sometimes there's a star on top of them that you can take out, and we figured, hey, with this empty void of space, let's just pack more fireworks in there. One of these abominations of aeronautic miscalculations was overloaded by me and ignited. Instead of quickly shooting off, thrusting into the sky, it went sideways and nearly hit one of my dad's friends in the eye, but quickly went right by him and didn't. Oh Gott, boah, mit so diesen China-Böllern. Heißen die so? Ist es so der accurate Name dafür? Ich weiß es nicht. Diese Dinger auf jeden Fall. Warte mal. Alter, ich kenne eine Geschichte, da es ist einem entfernten Bekannten passiert, dass der halt das Ding angezündet hat. Und die explodieren ja ziemlich schnell. Der hat halt das Feuerzeug weggeworfen, den Böller in der Hand gehalten und dann ist es ein Ding in der Hand losgegangen. Schwierige Situation. I've had some pretty close calls. These things are nowhere Er ist braindead, komplett. near as safe as their Gone, einfach gone bin ich. stick-based counterparts. And here's why. The biggest flaw is often the launch sequence with these. How these things work is airflow needs to pass over these stabilization fins to keep the rocket tracking on a nearly vertical flight path. But to do that, they need to rapidly get up to speed. The instructions indicate that you are to place them on a hard, level surface and light them. If the rocket motor is not capable of having a high impulse at the exact time the missile leaves the launch pad, it could drift a little as the fins do not have sufficient airflow over them to stabilize during launch. Ey, Feuerwerk, das ist so geil, ich finde es so satisfying. Aber trotzdem bin ich jetzt nicht so der Mensch, der bei Silvester irgendwie mega viel knallt oder so. Ich gucke mir sehr gerne so Feuerwerksshows an, die wirklich so angemeldet, lizenziert und geil sind. Aber von diesem ganzen privaten Rumgeböllere bin ich nicht so der Fan, honestly. And let's be honest, cheap Chinese fireworks are not the greatest thing when it comes to quality control. But what is exciting is these are highly adrenaline-fueled launches because I'm always terrified of these things and never really sure where they're gonna go. But that's why if you look at model rockets, they actually have launch lugs on them to guide them off the pads. The launch rods you get with model rockets. Oh, so Modellraketen, aber in riesig bauen wäre auch mal irgendwie ein geiles Video. Aber ich weiß auch da wieder nicht, wie die Rechtssituation in Deutschland ist. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig. They're designed to actually give the rocket time to get to speed, so airflow can stabilize the rockets and it can go on a controlled trajectory. So you can actually aim where the rocket generally ends up. With the long stick stabilized rockets, they fit in a pipe and you can actually launch them at an angle so you can control where the debris field ends up with those things. You can put launch lugs on these fireworks and get the same effect. So now I can control the Einfach DIY-Rakete. elevation for which we're aiming to get it away from us and away from any pedestrians, vehicles, property, or anything else that you don't want to hit with the screaming rocket from the sky.
Genau, und diese Dinger baut der jetzt in riesig. Hey, does anyone remember that game? It was called Jarts. Oh. 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 I would not want to get hit in the head with this. These are made of crappy plastic. They sit in the environment, they do not degrade, and they pollute a lot. The nose cone and tail assembly are usually just cheap plastic, which will end up all over the place, unlike the stick rockets, which are usually wood, paper, and bentonite clay. Sprengmeisterprüfung in 7 Tagen, los geht's. Now that my hands are clean of this mess, let's make a giant rocket. Boah, Alter, einfach davon eine Riesenversion bauen, ist schon Killer. Ey, dieses Ding ist so geil. Dieses Ding ist so geil. Ey, wenn ich sowas sehe, ich will sowas auch machen, ey. Oh, wie cool. Now I'm definitely hoping to retard the speed of this rocket because it's made out of flimsy styrofoam. So I'm definitely having these braces out here. Hatte die vor, zur ISS zu schießen. Sieht ein bisschen so aus, oder? Definitely keep the fins from shaking around too much and fluttering and then tearing off, making the rocket go in uncontrollable directions. So I'm hoping this slows it down. We're gonna launch this rocket tomorrow, and we're using a G80, which is like the largest you can launch without sort of like a level of rocketry certification. So I'm trying to figure out, is this rocket going to blow up or from like fluttering or something, or is this thing just gonna like go up like 10 feet and hit the ground because there's not enough thrust? Then I'm looking at this rocket. That's a big rocket. But I'm also looking at like data to see how much, you know, these rockets weigh. Alter. That's a 2-pound rocket. Einfach in die USA auswandern, können wir so ein Shit auch machen. Probably gonna weigh around maybe around like 4 pounds. So if I get to 500 feet in that, it's gonna be incredible looking. If it doesn't, you know, disintegrate in the launch pad or the fins rip off on, you know, the ascent from the extreme speed. Only one way to find out. Ja, dieses Ding ist so ridiculously groß. It's too big. Too big. Hey, we should launch it out of your truck. Die tanken das Ding einfach. Alter, stell dir mal vor, du arbeitest an der Tankstelle und jemand tankt da so casual seine Rakete. We got the parachute, because this is a test launch after all. We do not intend to destroy the rocket, because we're going to do that later. But I have to make sure everything works and is okay before we obliterate the rocket with fireworks. We have a little high meter on too, because I'm really curious to see how high it's going to go today. So I have this little springy pad. That's clever. Holds that in. Ah, smart, ja. Und dann dreht sich das Ding auf und dann springt's raus. When the rocket reaches apogee, I will Funktioniert ähnlich wie bei unserer Wasserrakete, die wir mal gemacht haben. flick this upwards, like this. That actually Watch, I'm gonna do it. in a thrust? And then that comes. In Deutschland darf man halt mit Wasserraketen auch sowas, aber ich weiß halt nicht, wie das wirklich ist mit wirklich, das ist ja wirklich mit Feuer unten dran. Das ist, glaube ich, was anderes. Und darauf hätte ich halt Bock, wirklich mit Feuer. Ja. We got alligator clips, we got a battle-born lithium battery, we got a small spark rocket. I'm gonna test this janky rocket launch setup here. Sounds like it works. Step away, run away. Take off. Nice. All right, we're good to go. Das Ding ist so groß. It's so giant. All right, I'm hooking the Ich fühle den Typen. ignition ports up. All right, prop placement time.
This is a battle-born lithium battery. Actually, this isn't the video that they really paid for. These batteries are going in my tiny house. Anyways, I have them right now. I'm super excited about these things. We're going to use it to launch the rocket because... Die starten das auf dem Truck? Ja, scheinbar. Aber der hat ja gesagt, man braucht halt einen harten Untergrund dafür, damit das funktioniert. Deswegen wahrscheinlich. Box says, use it. Stell dir vor, du fliegst zum Flugzeug, kommt dir sowas entgegen. Dann machst du wirklich genau diesen hier. A 12-volt lead-acid battery to make sure you have enough amps to fire the rocket. This has got more than enough amps to launch that rocket. So, how this is going to go, I'm going to touch this, it's going to take off. And when the rocket reaches apogee, I'm going to flip the throttle switch forward on my controller, which will open that latch and release the parachute and bring it down in one piece. And I mean, hopefully it launches, you know, vertically too, because we have no launch rail. We're doing this like you get on those plastic missiles to see if it works at a bigger scale. Are you ready? Yeah. 3, 2, 1. Wow! Holy shit! Und. Yeah! Alter, satisfying. Ey, imagine, ich mach sowas, Alter, das wird niemals funktionieren. Success! It didn't go very high. We might need to get 2 engines on this thing. Alter. Boah, guck mal, wie das von unten auch aussieht. Achte mal. Das sieht halt wirklich aus wie eine legitime Rakete. Absolut geil. Yo. Jui. Du würdest ja einfach aus Pappe und Gaffer bauen. True. Kann man eine Rakete aus Pappe und Gaffer bauen? Da passiert nicht wieder ein Battle, wer die bessere Rakete baut, welche höher fliegt. Das wäre ein geiles Video. Kann man sagen, was man will, es wäre ein geiles Video. Yeah, that was the wind that took it over too, because it basically went like the wind would push it. Look how cool that was. That was awesome. I think we're great. No damage to this. Oh wow, look at that. I knew that the cable would eventually ratchet its way through the rocket body, and that's exactly what it did. Because like this is foam, soft foam. I have no shock cord, so it literally used the styrofoam as the shock cord to slow the rocket down. Let's see what maximum altitude is. Maximum altitude was 123 feet. Didn't look very high. Wie viele Meter sind das? Ah, krass. Das sind 37 Meter. Because the rocket's so big. And man, that was slow, but I think we can handle more. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt, aber ich finde es echt heavy satisfying. Let's go ahead and go to the real launch. We're gonna add 2 rocket motors to this thing, and we're gonna launch it really high. Einfach Dynamit, let's go. Oh, don't mind. Ich hätte so Schiss an, mit sowas heißen wie Heißklebepistole an so Dynamitstangen gefühlt ranzugehen. You just putting fireworks into a bigger firework? Alter, just USA things. We have a G motor and an F motor to get more power. It's a big rocket. Big 4-pound rocket. Das ist einfach das Ding, das baut man einfach da dran und fertig? So easy? Surface area and drag. Jetzt bin ich mal interessiert, Moment. Raketen-G-Motor. Raketentreibsätze. Guck mal, du kannst einfach so Raketentreibsätze holen. Für so Modellraketen. Das ist interesting. Was machen die jetzt damit noch? Das Feuerzeug. Wenn das in Deutschland nicht geht, vielleicht in den Niederlanden. Mal gucken, Leute. Wir schauen mal. Einfach Dodge und GME. Good to me. Alright, the rocket is set up. We painted it. Thanks to Scotty, he hooked us up with a bunch of ball rockets. We've peppered this thing with just extra ball rockets just because it'll be fun and cool. Let's go ahead and light it. We're gonna launch it right now. Ich fühle mich einfach wie am Independence Day. Ready to do the launch?
Got the trusty Battleborn battery. All I gotta do is hook this up to this thing and we'll go into space. 5. Imagine, es geht wirklich bis in den Weltraum. 4, 3, 2, 1. Oh, warte, ihr seht's gar nicht. Ich bin ja so... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war knapp. Das war close. Okay, ready, go. Wow! Geil! Absolut geil! That was awesome! Absolut geil! Ich will das auch! 3, 2, 1. Alter, der Drohnenshot! Boah! Alter, dieser Drohnenshot auch! Killer! Absolut Killer. Es sieht auch mega satisfying aus, wie das Ding einfach in die Luft fliegt. Jo. Baba. Einfach Baba. Das ist ein bisschen unnötig. That was awesome. So that's how you have 4th of July. All right, let's go debrief and check out this stuff. All right, let's go try to find the camera. So ein King, Alter. Die räumen jetzt auch wieder auf, ne? Das ist ja nicht einfach nur random Müll in die Umwelt ballern, ne? Die räumen es auch wieder auf. Wenn die es nicht aufräumen würden, wäre endlos weg. Also ich fand, das wird dir einmal die Rakete hochschießen, dann macht's Peng, das ist schon cool. Aber dieses andere danach mit dem Kraken, das hätte man sich halt auch sparen können, finde ich. Oh, it's not cleaning all that up. That took a while. Well, the giant rocket was a success. Looks like you can actually scale up these things to ridiculous proportions and launch them with the exact same methods the small ones have, and it works. Now, obviously, this thing's really dangerous, so I really like to mitigate as many risks as possible when it comes to launching this thing. That's why I use remote ignition to light the fuse on the fireworks, so I don't have to deal with any fuses. Starkes Video, bis auf diese eine unnötige Rauchgedönse hier. Bitte abonniert meine Channels, danke. Stay curious, lol.